mutanen da suke a development space suke advocating for issues that has to do with gender, things around gender equality, gender equity, equal access, and all of this stuffs around gender, they cause more damage than the normal problem that is existing in the society. Saboda ana abu shekara 100 doesn't mean cewa it still applies to wannan zamanin. Duk abin da namiji zai ɗauko, ba za ka taɓa gani ya ɗauko wani abu ya ce for maza ba kawai. I don't believe in saying that what a man can do better, but a lot of things that men can do, if women had access, they'd be able to do it. My argument is this, mutanen da suke a development space suke advocating for issues that has to do with gender, things around gender equality, gender equity, equal access, and all of these stuffs around gender, they cause more damage than the normal problem that is existing in the society. Why I say that is because a da za kowane society suna da al'ada kuma suna da addini. Wannan al'ada da addini din ita take guiding ma me responsibility na mace, me responsibility na namiji. And za ga duk wanda ya bi wannan al'ada ko wannan addini is compatible with that. Idan kai musulmi ne an ce a zaman you are a provider, za ga all Muslims are compatible to be providers. Idan aka ce as a woman you should take care of the house, za ga every woman is proud to take care of her home. Wani sama abun kunya ne kasance mace ma ba ta iya kula da gidanta, ko da a ce tana da kuɗi. So, haka zo kawai aka dinga kawo wasu initiatives cewa mata ba musu adalci, mata ba musu adalci. Wani ne daga wani culture ɗin wanda shi wannan abu it doesn't work in his culture sai yake nuna maka cewa kai naka is not good. So this is just my argument. In 3, 2, 1, go. So this is an interesting topic, ko kuma interesting argument. Na ji ka yi magana akan culture, akan akan change ko. Well, ni wanda ya fi kaci a tashin ina shine culture da kuma change, right? Ai ta wannan kullum zamu canzawa yake yi. Ba za mu ce kullum a waje da zamu ga zaunawa ba. Saboda ana abu shekara 100 doesn't mean cewa it still applies to wannan zamanin. Kuma sannan wa ya ce ma akwai wasu like defined rules wanda dole sai mutum ya yi wannan abun. I don't think shi addini mai zai da wannan definition sun ba, right? So culture ne zai da wannan abubuwan. So akwai abubuwan da, well, if there's no harm, like idan kai abolition su ba wani abu bane. Ba wani impact za a samu a society ba. So sannan kuma like maganan ma like asalin maganan advocating for against gender discrimination, right? I believe akwai discrimination nan, kuma sannan ko ji akwai gap, ana buƙatar advocating for irin wannan abu saboda a samu well mata masu shigo irin harkar some benefit din da maza ke samu. Then I believe like akwai abubuwan da yawa da I don't believe in saying that what a man can do better, but a lot of things that men can do, if women had access, they'd be able to do it. Well, not better. If not better, they'd be able to do it equally as good. So, Najika ce cewa you believe that there is that girl. Ka san abin da nake kokarin haskawa ko da yaushe shine people should understand that duk wani abu da mace take fama da shi as a problem, namiji shi ma yana fama da shi at his own level. So inability to consume their problem shi ke making them su zama weak a society. And irin wannan advocacies din kuma sai suka mai da su suke nuna musu cewa they are not weak. Ni gaskiya I would disagree with you here. There's something called conditioning ko kuma indoctrination, right? Yo, who is my temper? That's how I know. Conditioning ko kuma indoctrination. And so when these females they are conditioned, they are raised on the premise that they are weak, they cannot do anything, they can when they say
maza are stronger, of course, like physically maza stronger, amma irin yadda ake pushing abun, kamar ana, it is disproportionate, to be honest, right? Ina faɗa wani abun because personally ina da experience. I have a sister that does, basically irin abubuwan da maza su yi da yawa za ta iya, she has no problem with that. So my point is this, ba wai ana maganar zancen cewa there is no problem da yake damun mata ba, but we should understand at the same time, Allah ya halicce mu duka, maza da mata, kuma bayan da za mu rayu daban-daban. So kuma kowa yana damuwa da problem ɗinsa in one way or another. What we are saying shine, namiji throughout history, duk abin da namiji zai ɗauko, ba za ka taɓa gani ya ɗauko wani abu ya ce to maza ba kawai. Zai ɗauko shi kawai ya saka shi a table, kawai rayuwa is a chasing kawai. Duk wanda ya iya hannunsa, mace ko namiji will get it. And mostly maza sun fi maza ƙarfi. Sun fi mata ƙarfi. So duk wani game da za ka saka, kafin ka samu mace wadda za ta yi matching da energy ɗin namiji, za ka daɗe. So wannan weakness ɗin is natural. Sai ake ƙoƙarin sai an shigo da wani advocacy da zai zingiza su ɗauko abin da is natural, they cannot fight with it. Ka gane me nake nufi? Yanzu misali za ka ji ana cewa okay, ga akwai wai mata a siyasa. Yanzu we have a lot of women in politics. Amma kuma ba wai they were in that politics because they are women, but they were able to match with the competition. Competition is a characteristic man ɗan adam ne kawai. Duk wanda zai iya matching mace ko namiji can make it kawai. So it's not about gender. We are naturally the way we are. Mace ko namiji. Well, to ni dai ban ga abin da ya kawo, maganar strength ba, ko physical strength can wajen. Ai shi tech dai ba aikin ƙarfi bane ko? Tech aikin ƙwaƙwalwa ne, right? Masana akwai theories da suke nuna cewa ma, in dai intellectual capacity ne, like cognitive, capacity, akwai research da suke nuna cewa to some extent mata have better cognitive capacity, right? So kuma sannan kada ka manta da cewa ni ko abin da point ina shine wurin da ake ta advocate nan cewa a ba su daman su shiga naturally, ba wai dan ba za su iya bane ba, akwai wannan barriers din da aka saka ne. Ka san cewa akwai lokacin da babar mata su je makaranta, this has been true for so many years. A gani an yi depriving nasu karatu ba wai dan ba su karatu ba, kawai because patriarchs, they felt ai karatun kawai ba su deserving nashi ba, so aka depriving nasu of wannan right thing. So yanzu akwai wanda like matan da taso feeling that super they are not capable a wannan bangorin nan, it is very very wrong. Idan aka samu aka fitar da wannan conditioning in nan, well, like so many things would change. Kwana nake kallon wani video akan wannan kasar Norway, right? Norway, they have the best gender equality thing a duniya, right? Males and females. Tamna ya mun kada. That's the point. Dora? Yeah. Okay. So my response to this is this. Let's go back to the history. Ka ɗauka society ma as an example. Lokacin da karatu ya zo, as you mentioned, cewa ana hana mata karatu, this and that. In ka tuna har iyayenmu maza a wannan lokacin ba a wayi abin ta yanda su ma iyayensu suke iya ɗaukar su mai da su makaranta ba, har maza. This is why I'm always trying to highlight it. This is not about gender. This is about the exposure na society. Da iyayenmu ma maza ba a su je makaranta. Saboda ana kallon, okay, this is something na kafirci or something. Gradually, ana breaking wannan barrier din. Iyayenmu suka fara zuwa makaranta. And when they have the good test, before you know, su ma sun fara sa 'ya'yansu. Kuma tun kafin a zo wai a ma fara irin wayannan campaigns din, even before they become popular, da akwai da yawa kakanninmu were professors back then. So this is not about gender. It's about the whole society. Women, in ka kalla society gaba ɗaya, duk macen da za ka ga ta taso a society, wai
especially a wannan zamanin da irin wannan campaigns din suka yi karfi, za ga wai ana cewa an hana ta karatu, an hana ta aiki, an hana ta kaza, an hana ta kaza. Wallahi is not mostly because of the gender. To it's because lokacin kyakkyar wai ba society mu bane ne ake cewa idan mace ta kai karatu sabbi ta samu na sallah, haka ne ko ba ka bane? To ya karatun ma ba ma ne ba kuma na addinin ma in ba yanzu wallahi ba bari si a gane da kin karamtar kin sai a ce kin samu na sallah sai shikenan ki je ki aure a nan kuma karatun ɗaya har abada. Kwanaki na ga wani video tsohuwa na trending ba ta iya sallah ba, akwai su da yawa saboda lokacin access to ilimin a gane irin wallahi ko ka yi wasu ko wallahi wani abin janda ne a gane saboda we are living in a like society in mu is a particular society, right? In particular in ma yayi yawa to the extent that yana bada matsaloli kala-kala. Yanzu misali, let me give you another example. Mun mai da vata ma daga tech amma dai like generally, right? The sanda aka samu divorce in this society, right? It is very very likely that ita wannan divorcee din idan ba ga ta gare ta ba dole sai ta shiga wani hali. So a lot of them they stay in abusive marriages tare da yan iska, wanda suke ci musu sau ko da yaushe for the fear of cewa za su shiga wani hali ko stigmatization idan wannan auren ya lalace. So I don't know what we're even talking about cewa kamar kana ma denying cewa irin wannan discrimination exists. Final round. Okay. So to make it clear, my argument is not denying any discrimination. Okay, interesting. I'm rejecting the idea that we are bringing it and make it look like a gender thing. Ka gane me nake nufi? Duk wani challenges da zaka hasko akan mace, look at your life as a man. Zaga you face it in one way or another. To kai ma da akwai wani biyu da society suke maka kallo. Ka gane me nake nufi? Wanda as a man, kamar yanzu, let me give you a very good example. Based on our society yanzu, for a man to be weak, abun kunya ne. Just like for mace yanzu ta fito a matsayin bazara, abun kunya ne. So a lot of men goes through a lot of situations, ka gane? But they could not come out and tell their story. Ka gane me nake nufi? So kowanne bangare, kowanne gender, that's natural. Kuma you cannot avoid it. In any culture, in any religion, kowanne gender there is a certain problem da suke dealing da shi. Kuma za ka ga wannan abu is unavoidable. Perspective ne na wannan society don kuma is not about gender. Ka gane me nake nufi? Perspective ne na society is not about gender. Shi kansa namiji da akwai wani view that society suke da shi a kansa, wanda shi ma yana binne shi ne, yana tare shi, yana damunsa. Ka gane me nake nufi? Yanda still mata su ma suke going through a lot of things but they cannot come out saboda irin wannan shape din. Okay, great. Your first point, ka ce ka acknowledge cewa baka ce babu discrimination, baka da ce akwai discrimination kenan. Amma abin da ka ce shine ka ce it's not gender-based discrimination. Exactly. I'm going to prove to you that it is gender-based discrimination. A gane? A arewa ne, it's very common a ce maka mata ba su da hankali. Haka ne ko ba haka bane? Me yasa ba cewa mata ba su da hankali? Amma ana cewa ba yan goyo bane. Wannan da ba wani irin wani abu ne a cikin mata. Well, we could also look at it as discrimination. A gane? Amma it doesn't have that negative effect that this one carries. That fahimce ni? Ana yawan associating like, okay, you associate females da rashin tunani, rashin hankali, rashin, total capability. So, duk wannan abun, it has the effect of conditioning them to be whatever, you say they are. Saboda shi mutum yana tasowa ne a yadda aka have this belief. Akwai abu yana mentioning cewa society na conditioning, like tana infantilizing females to the extent that ana attributing nasu like to characters
that are childlike, wanda yana sa su rashin taking responsibility, you know,